Niaje Jina hapa. Leo tunaongelea mbona Earth haiwezi kuwa a spinning ball. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist. Tonight you don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything. First of all, before tuanze, ni very crucial tukuwe na open mind. Otherwise, tutakuwa very rigid ku accept vitu zenye tunataka kuangalia, sawa? So tuanze na aspect ya kwanza, pressure. Tuna learn from geography, space ni vacuum, inamaanisha ni a low pressure zone. Earth on the other hand, iko na air, of which ni inamaanisha ni pressurized system. Inamaanisha Earth ni high pressure zone. Na tunajua vipoa, air will move from a high pressure zone to a low pressure zone unless kuna barrier ina separate the two zones. Lakini NASA wanasema wameenda kwa moon. Inamaanisha hakuna barrier kati ya Earth na vacuum. Ideally, if hakuna barrier between the two zones, na Earth being this small in the vast expanse of space yenye ni vacuum, air itakuwa sucked out of Earth like that. Inamaanisha aki air tuna breathe hatuwezi kuwa nayo. So breathe in, breathe out. Juu hatufai kuwa na hiyo air. NASA on the other hand wana claim wamekuwa space, wamekuwa kwa moon, lakini kuna aspects nyingi tunaweza angalia kuprove that will affect the entire thing. Wanatushow ati Neil Armstrong ndo alikuwa mtu wa kwanza kukanyaga kwa moon, lakini mimi ukiniuliza, ule mtu mwenye alikuwa anachukua kamera akishuka kwa hiyo spacecraft ndio ni kama alikuwa mtu wa kwanza. Alafu ni kama waliacha mtu mmoja juu ile time walikuwa na take off, kulikuwa na hiyo mtu wa kamera mwenye anawashoot mtu akitake off. Hiyo kitu yote ilifanyika kwa studio, tunaweza iangalia baadaye. Alafu tena ukienda kwa website ya NASA alafu download hizo images za Earth, kitu uta notice ni moja, hizo images za Earth zinashindaga zikichange. Alafu one of the most common image ya Earth, ukiangalia vizuri uta observe clouds ni kama mtu amecopy paste. Kuna element fulani kwa Photoshop inaitwa clone tool. Ukiangalia kwa hii image itakuonyesha kuna images zingine ni kama ziko same, ziko repeated. Hata kuna jamaa mwenye anatengeneza hizi images za Earth from NASA aliadmit how Photoshop hizi images. NASA's Rob Simon made this. Simon's job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is, a composite of data sets from several different instruments translated into a picture. So we actually had to take clouds out. They stashed the clouds for later, went onto the ocean. That came from an instrument that measures phytoplankton in the sea. Where it was low, I colored it dark blue because they're low mostly in mid-oceans. And then where it's a little bit higher, it was like a little bit brighter green. Then add the clouds back in. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's has to be. Then there was another layer to sort of simulate the atmosphere. And then there's this little bright spot. It's called the specular highlight. So it's the reflection of sunlight off of water. Those are the pieces, but you can't just slap them all together. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just hit Command Z a lot. There's artistry to creating the world. Juu I want a real image yenye wanaweza copy from. Aspect number 2, nataka tuangalie curvature na horizon. Tunaambia from NASA, Earth curvature inakuwa calculated as 8 inches per square mile. Inamaanisha with every mile squared, unai-multiply by 8 inches unapata obstruction ya curvature. Kuna experiment fulani ilifanyika kudiscredit hii notion. Inaitwa Bedford Levels experiment. To this as well. Perhaps the most famous experiment to disprove the idea of a curvature was performed by Samuel Rowbotham in the late 1800s. The old Bedford Levels experiment was performed on a canal in Cambridgeshire, which is perfectly straight for 6 miles. What Rowbotham did was put a telescope 6 inches above the water at one end of the canal and
and had a friend row a boat to the other. The boat had a flag on it, and Rowbottom was able to see the boat and the flag along the entire length of the journey. Now, if the Earth were curved, the boat should have been 16 feet below the horizon at the other end of the canal. Plenty of other such proofs exist concerning landmarks that can be seen much further away than the curvature of the Earth would allow. If at all you 8 inches per square mile ingekuwa ukweli, hangekuwa anaweza muona, angekuwa way below his line of vision, angeza kuonekana. So hiyo ina discredit hiyo element ya 8 inches per square mile. Tukiangalia ndege ama flights vile uziwo happen, the higher you go, horizon always in rise to your eye level. Hata ijalishe how high unaenda. If at all Earth ingekuwa na curvature, horizon ingekuwa inahepa your line of vision. Hakuna vile unaweza kuona horizon na unaenda juu. Alafu tena pilots wangehave kutip nose ya ndege kucompensate for Earth curvature juu wasipofanya hivyo watagain altitude. Lakini hiyo huwa happen, inamaanisha ndege zina fly over a plane, si a curved image. Alafu tena if at all Earth ingekuwa ina rotate, element ya flight ingekuwa next to impossible. Juu itakuwa ni kama unajaribu kuland an aircraft on a moving target, which is almost impossible. Juu pilots wangehave to make extra calculations to compensate for Earth's rotation. Hawezi fly north ndio head east. I make sense. Distances to places ingeshinda zikishift based upon Earth's rotation, haziwezi baki the same. Ukiangalia oceans na large water bodies, utarealize kitu moja. Water in containment always seeks to find its own level. Hakuna siku ile maji itawai bend. Water doesn't bend. So aspect yenye watu sema ukienda ocean, say, oh my goodness, I can see the curvature. I happen hivyo. Hakuna vile utaweza make out Earth curvature by your frame of vision. Inamaanisha Earth is not that big. Ukiangalia vile eyesight yetu na images you converge towards the vanishing point. Ukisimama at the end of a long hallway, walls na roofs zitatend to converge towards your vanishing point. Always you on beyond your vanishing point. Hiyo tunaweza chukua kwa ocean. Ukiangalia boat ikisail towards the horizon, itafika point utaiona. At that point watu sema boat imeenda over the horizon. Lakini ukipick up a binoculars, hiyo boat itareappear tena. Utaiangalia tena hadi ipotee from vision ya binoculars. Uteka binoculars chini, uchukue telescope, hiyo image itaoka tena. Inamaanisha kitu moja. Water iko na plane, not a curved image. Hakuna vile maji na bend. I matter bottom ya containment ya maji vile inakaa, bado water level ubaki flat. Hakuna vile siku ile maji itaibend. So from that tunaweza jiuliza, if at all Earth rotate, how come sun na moon zinakaa zikiset ama zikirise? Sasa hapo ndio bado tunaangalia element ya perspective ya vile tunaona vitu. Tukiangalia hii image una realize, unaona vile sun ina rise na vile ina set ni ina move away from our vision ama inakaribia our vision. Ni sun na moon ndio zina rotate. Tukichukua hii image ya Earth ama hii model ya Earth iko assumed to be the real image of Earth, utarealize ni Earth, sun na moon ndio zina rotate, zina move. Hii tunaiprove na hii image yenye tunaangalia sahii yenye sun inakainika ina set, inakani kama inatoka mbali ina approach, alafu the fact that ina set ni ina move further away from our frame of vision, padi hatuwezi iona. Ndio inakanika ina set lakini iko away from our vision past our vanishing point, sa hatuwezi iona.